Do you love English fantasy? Yes! Will you miss English fantasy? Yes! We are the fighter of English fantasy! The fighter of English fantasy! Now I would like to call the founder and CEO of this institute, our good wishers, Asadul Islam Rajon sir. Please sir, have say something in front of us and enlighten us. Thank you so very much for inviting me here and to give me the floor to say a few words. Today I'm so happy and excited to see you everyone. Actually, I'm completely surprised to see the decoration of the room, and you guys are so organized and so tidy person. Thank you sir. And I'm very glad and so thrilled to see you everyone. Without ID card, no one is here. So if you want to success or if you want to do something in your life, first code is discipline. How many students in the batch already have started your journey? 27 or 27. So right now, how many students here? So right now we are 24 present sir. now sir 27. Right now, 27. You have started your journey with 32. So where is the rest of the student? Could anyone tell me? Okay. That's what he Perhaps they have got some family issue or something like that. That's why they are not continue right now. But I expect my target is we'll start our journey with 30 and we'll try to end our journey 30. That is my challenge because I just want to take the responsibility. So what do you mean by responsibility? Students' life transformation. They make understand. So that is the way, that is the path of English fantasy. And I'm also very happy because of your actually mentor. I think he's very friendly and you have learned many things what you expect before coming to English fantasy. And as well as your main teacher, Mr. Mahmoud sir, he's pious man and he's so meritorious person in Arabic field and as well as in general field, right? Yes. And you guys also very happy to get such kind of teacher, right? Yes sir. So could you tell me actually how we make this kind of meritorious teacher? We don't hire any teacher from outside. After completing your IELTS or if you can speak very well or fluently, you guys are highly invited to join in English fantasy. I'm eagerly waiting and look forward to get you as like a member of English fantasy. So this is my dream. So finally, আমি খুব ইমোশনালি ইংলিশ ফ্যান্টাসি নিয়ে চিন্তা করি মানে from my heart. So some words we have to speak Bangla because of it's so emotional and heart to heart connect. Yes sir. Do you make understand? Yes sir. ইংলিশ ফ্যান্টাসি এটা মূলত কোনো অর্গানাইজেশন না শুধু বুঝতে পেরেছি কারণ আমি যদি এটাকে শুধু একটা অর্গানাইজেশন মনে করতাম তাহলে এটাকে আমরা খুব প্রফেশনালি হ্যান্ডেল করতাম এটাকে আমরা খুব ইমোশনালি হ্যান্ডেল করি তো সেই জায়গা থেকে একজন শিক্ষার্থী যখন আমাদের এখানে আসে যদি তার বেসিকে সমস্যা আমরা কিন্তু তাকে কোনো ব্যাচ দেই না তাকে ডিরেক্টলি আমরা কোথায় পাঠাই আইসিইউ কেয়ারে পাঠাই ওইখানে মিনিমাম তাকে আমরা 15 দিন পড়াই এই 15 দিনের জন্য কিন্তু আমরা তার থেকে কোনো চার্জ নেই এটা কি আপনারা জানেন আইসিইউতে যদি আমরা 15 দিন পড়াই এর জন্য কোনো চার্জ আমরা নেই না 15 দিন থাকে 15 দিন পড়াশোনা কমপ্লিটলি ফ্রি অফ কস্ট এবং যখন সে আইএলসে যাবে বিফোর সিটিং ফর আইএলস সো ফার্স্ট অফ অল উই টেক লেভেল টেস্ট এক্সাম ইন লেভেল টেস্টে যদি ওরা ভালো না করে তখন কিন্তু আবার কিন্তু আমরা কী করি আইসিইউ কেয়ারে রাখি 15 দিনের ওইটার জন্য কিন্তু আমরা আলাদা কোনো চার্জ নেই দ্যাট মিনস কমপ্লিটলি ওয়ান মাস্ট কমপ্লিটলি ফ্রি অফ কস্ট ইউর গোনা গিভিং সার্ভিস ডু ইউ নো ওয়াই বিকজ আই জাস্ট ওয়ান্ট টু ট্রান্সফর দেয়ার লাইফ কারণ ইংলিশ ফ্যান্টাসি হলো সর্বশেষ ভরসা শিক্ষার্থীর যেন হয় এখান থেকে এমন কোনো শিক্ষার্থী যেন বের না হয় আমি শিখতে পারলাম না এই ব্লেম আমি নিতে চাই না বুঝতে পেরেছি না কারণ আমার কাছে মাঝে মাঝে খুব ভারী মনে হতো আগে বিকজ আই এম গোনা টেকিং দ্য রেসপন্সিবিলিটি ইফ দে ক্যান ফুলফিল দেয়ার লাইফ অর ফুলফিল দেয়ার ড্রিম দেন হোয়াট আই উইল সে বুঝতে পেরেছি না Yes sir. তো সেই জায়গা থেকে from today you can just focus yourself, you can determine yourself, you can trust yourself. Believe me, for getting good score in IELTS exam is very simple. If you just complete your homework, home tasks every day. What you have got from your teacher, just try to complete every day. If you get good score in IELTS exam, your life will be completely beautiful.
You can do everything, whatever you want. So thank you so very much. I expect your best future. Again, congratulations for coming to English Fantasy and welcome to IELTS campus at IELTS Journey. Thank you so very much.